Yes, it's an organization. But organization, amen. But in their Christ, she not organization mubatanitsi kana kuungana, amen. Saka ukaona paya kunzi church, it's a spiritual organization. Ya Christ Jesu, it's not a physical thing. It's a spiritual organization. Kurakuti tiri pano, so we are in the spirit. Tiri mumweya. You know not pano. No uti iwa uri mumweya uswe panyama. Saka church arisi building. Rino sanganikwa. Rino fara kutaura kudamisa marata tivake church. Right. But the church hasi marata ne building rakanaka. Church vanhu vanoungana. Yes. Mu building rakanaka ravakwa. Right. Ndinoona vari pano. Ndiripo. Saka tikagadzira shedi pano. Tikabva panapa. Tikati taakusiya baba mudombo vanoita zvemafiriji. Chero building yacho yanga yakanaka ichitaridza uchechi. Vanopataura vanoti paimbove nechechi. Asi zvino paakuitwa zvemafiriji. Yesu tikabvawo tikaenda kusango. Zvinonzi yaakupindirwa musango, chechi iri kusango. Saka chinonzi chechi, vanhu vari kuuya kuzonamata Mwari musi weSunday. Amen. Zvakanaka zvandokutichachi. Amen. Zvakanaka. Pakauya makanika Spence, rinotonzi raagaraji. Kunyange takapavaka. So chinochinjisa inyaya yekuti vanhu vari kupinda panzvimbo iyo nokushandira ipapo. Amen. Ngotasa neighbor yako kuti neighbor. Uri muchechi. Amen. Yatrap aisiri maridzo yangu kambodzitsa shoma. Andidika. Yakanaka teaching ngandovhara. Yakanaka. Dosiya. So church is the portrait of the church. Church is a spiritual organization. Number one. Amen. So the portrait or the concept of the church, to understand the ministry of the church, it is critically important to keep in mind the true nature of the church as the Bible teaches. So to understand that the kereke chi, chinonzi church chi, a picture and a portrait. Zvakanaka kuti utanga wanzwisisa chinonzi kereke. Chinonzi chechi chacho chi. Nokuti kunamata Mwari anokuropafadza maringe neunderstanding yawinayo. Mwari anokuropafadza maringe nekunzwisisa kwawakaita zvomweya. Ndine cheche. So, unofanira kutanga wanzwa nature yechechi. Ndoya ndiri kutaura pano kuti church is not physical but spiritual. Amen. 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 Wakatora church is a physical. Unogona kuita dambudziko. Ungotora zvese zvekereke panyama. Nokuti unoitora as a physical thing. But wakatora church in the spirit. Unogona kuunderstanda even giving yanga ichataurwa pana ikuremere. Because unoziva kuti tiri kuita zvemweya. Uye tinozviita nokutenda. Amen. Amen. Saka unofanira kutoona kuti concept yechurch yakamira sei usati watanga kutaura pamusoro pezvizhinji. Vamwe vanogona kuenda kuchechi but vasati vadzidza, vasina understanding yokuti chechi chinombori chii. Ndosaka uchiona kuti kurovha kwevamwe kunogona kunyanya zvekuti hatonzwe mhosva kuti ndaregedza kuenda. Amen. Nokuti understanding yake ishoma. Hallelujah. Amen. Ndambotara ndikati church haisi building anditi. Church ndiani? Church ngatifambe ndadaira. Church ndiani? Ndikakuona uri chi? Uri church. Ngandimhanye. Matthew chapter 16. Jesu vane paanotaura pamusoro pekereke. After vabvunza kuti ndinani?
Amen. Vadzidzi vobva vati vamwana kuti Elijah, vamwana kuti Jeremiah, vamwana kuti one of the prophets. Urikuonera kuti vanhu vane maviews akasiyana pamusoro paJesu Kristu. Zvazonzi but imimi munobhoti ndiri ani? Imimi vacho vari kufamba neni mazuva ese, vari kunditeera, munondinzwisisawo here? Peter ndopa anoti you are the Christ, the Son of the living God. Jesu vati nyama neropa hazvina kukuzarurira chinhu ichi, but Mwari vari kudenga ndo vakuzarurira, kureva kuti womweya ndiye anenge azarura nyaya. Amen. Hallelujah. Ndiri kudzidzisa zvakanaka? Ndiri kumhanya? Ndiri kuita dzungu? Amen. Amen. Uzonogona kuita dzunguzve munhu akasabata. Amen. Zvinonzi nyama neropa, kureva kuti nyama neropa zvinozarurira vanhu, mweya wachizarurirawo futi vanhu. Chakakuzarurira chii wewe kuti unamate Mwari? Nyama neropa here kuona Jona atenga penzi, kana kuti zvinoitwa naMwari ndo zvakakukunza kuchechi? Amen. Vapedza vanoti pamusoro pedombo, you are Peter the small rock, pamusoro pedombo iri ndichavaka kereke yangu. Amen. So kureva kuti church yakavakwa pamusoro paChrist himself, not Peter. So Christ is God himself. God is a spirit. Saka kureva kuti church ndoyo mweya yakavakwa pamusoro pomweya. Ama Wednesday ari kudziya vabvunze vanhu vari pano, Wednesday vabuda vavo, maWednesday nenge chakachaya ndari vamaWednesday ndavapika kune kuchipowa vanhu vari kudzidza prayer wakaipa. Amen. Inofanira kuticha vanhu to understand, uite chinhu nekunzwisisa, usangoite. Amen. So church is spiritual, yakavakwa pana Kristu Jesu. Tifamba nditya, we are church iri universal and iri local. Kana ichinzi a universal church, yangu ane Bible andibatete mani avhure. Universal church and ipa pa 1 Corinthians chapter 12 verse 18. Kuti Sunday ino kuna vari kunamata kuNigeria, kuAmerica, kuAsia. We are a church of God. We are spiritual, universal. 1 Corinthians chapter 12 verse 18. Depends on the universal church. Ande, nashiga. Tose takabhabhatidzwa mumuviri mumwe, kana tiri vaJudha kana vaGiriki kana varanda kana vakasununguka, isu tose takaniswa pamweya mumwe. Tose takamuiswa pamweya mumwe chete. Kana taakutaura chechi tinobvisa chiGrace Partakers, kana iri universal tinobvisa chiZayocha, kana taakuti universal tinobvisa chiAFM, kana taakuti universal tinobvisa mazita. Totaura yakatengwa neropa yakatenda muna Kristu Jesu. Iyoyo ndo iri kunzi tose takamwa pamweya mumwe chete, tose takaponeswa naKristu mumwe chete, tose tiri kuita chinhu chimwe chete, universally. Madoctrines anogona kusiyana locally, but tose tina Kristu mumwe chete, tose tina mweya mutsvene mumwe chete, tose takazodzwa naMwari mumwe chete, tose kana takangogamuchira Jesu chete ari kuuya kuzotora kereke yake tsvene. Amen. Kuna kuti asivazotora Grace Partakers chete, kana wakangonaka uri Grace Partakers unoenda, vakanaka kuZayocha vanoenda, vakanaka kuFM vanoenda,
chechi iri kutaurwa universally pano kuti zvinhu izvi takaitwa namweya mumwe chete uye takazvipiwa namweya mumwe chete. Amen. That's universal. Ndine chechi. Information inogona kunge isiri yepanapo yandichengete pamwe ndeyekunze kwenyika vanhu vasi kundofara. Amen. Machaka ndikarekera Ephesians chapter 3 verse 6. Akapedza 3 verse 6, Ephesians 3:6, universal church 3:6. Kuti vahedheni vave vadyi venhaka pamwe chete nesu, nomuviri mumwe nesu vagovani vechipikirwa chake pamwe chete nesu muna Kristu neivhangeri. Kuti tive vamwe chete munaye, tive muviri mumwe chete muna Kristu, tigovane muviri waJesu. So kureva kuti church is like the body, inoita semuviri. Ndemuna pano zvakaita muviri wako une nzeve, une maziso, une chinhu, handitika. But kana takutaura hatiti miviri, tinoti muviri. Tinozoti miviri kana vanhu wawanda. Amen. Saka muviri i1 but uine maparts akasiyana siyana anofunctiona zvakasiyana siyana. So universally we are a body of Christ. Amen. Zvese zvokutungana kwatinoita machechi kupenga, we are unified. We are a body of Jesus. Whether in church ipi nezita ripi, we are a body of Christ himself. So hatikamufanira kuti ndikaona chechi yatanga apa ndoirwisa kuti ngaindonepasa. Tinofanira kunamatirana, we are one. We have Christ, we have the same Jesus. We are one body. We worship one Jesus. My doctrines ne calling zvingasiyana negrace but one. Chinhu ndo chatiri kuita, tiri kuendesa vanhu kuna Mwari here. Tiri kushumirira vanhu vhangeri yechokwadi here. Tiri kushumirira vanhu vhangeri yaKristu here. Izvozvo chete ndo zvine basa pameso aMwari. Yamazita ichazara, asi kana taakudenga kunenge kuine yaJesu. Saka kana usina Jesu ndo paunopiwa mhosva, pati kana wangova naye. Tikatoona chechi dzimwe dziri muno, tiri mumunda mumwe chete. We are praying because we are a body. Hatisi zvitingasiyane maitiro but we are a body of Jesus. Tose universally takatengwa neropa raJesu, takaponeswa naKristu Jesu. Kana tichitaura ndimi tinotaura namweya mumwe chete. Kana tichikamuchira mweya mutsvene tonamatika mweya mumwe chete. Maprofita angasiyane, manamatiro angasiyane, but anoshanda kumachechi ndi one in the same. It is God and the Holy Spirit. It is Jesus Christ himself. Hakuna mupatsa, hakuna kupatsanuka. Tiri vanhu vamwe chete universal. Vari kunamata izvozvi kuAmerica tinavo pano. Vari kunamata izvozvi kuSayoja varipo. Vari kunamata kuFM, we are the same. Tese kunyange nesu tiri paGrace Paterasha. Hatina kupobvira takasiyana. Vanosiyanisa vanhu nepfungwa dzavo but hatina kusiyana. All of us we are spiritual. Tiri kutoita basa raMwari tichimunamata sevana vake. Amen. Tiri vana pano. So tinogovana muviri waKristu uye tiri muviri waJesu. Muridzi wechechi ndiJesu Kristu, ndiye head. Isu tose tiri muviri but here he is the head. Amen. Hallelujah. Ende ikuloka chechi kapedza. Teaching you urukufara. Ndopfuura mberi dzidzisa zvare. Ndopfuura dzidzisa masande. Zvinobatsira. Zvirikubatsira. So hakuna kupera kushoropodza. Tukasvikaona. We are not here for competition. Amen. Yeah. Kurumuka vamwe havari kuda competition afundisi. That's fine. Yes, we are not here for competition. Amen. Chero ine ikazara zvinenge ichazara ende kuzara ichangozara. Izvo titoripo sokuva takatozara uripo. But hatisi kuita competition. Tiri kukomplimenta. Kune kunosvikawo neZayoja, kune kunosvikawo neGrace Paterasha, kune kunosvikawo neFM.
We are one body. Tiri kuita chinhu chimwe chete, tiri kukomplimenta tichishumira Mwari mumwe chete. Hallelujah church. Hallelujah church. Hallelujah church. Musacheka, asatagadzira chetaigadzira asi musacheka. Ndai pakanaka. Toenda pane the physical expression. Local church is the physical expression of the universal church in a particular place. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Kukereke ya Mwari iri paKorinde, kune vakaitwa vatsvene muna Kristu Jesu, vakadanwa kuti vave vatsvene, pamwe chete navose vanodana pose pose zita raJesu Kristu, Ishe wedu, wavo nowedu. Muri kunzwa zviutaurwa machana? Kune chechi iri paKorinde yakatengwa neropa raKristu. Kureva kuti tiri grace partakers iri pano as a physical expression of the universal church. Amen. Kureva kuti universally vose vakatengwa neropa tiri pamwe chete. But physically tiri pano tinonzwa grace partakers. Kune Zioncha, kune grace partakers, kune FM, kune Action Tabernacle, kune UFIC. Dzose idzodzo ma physical expression. Amen. Anobata the universal body. Kureva kuti universally tose vakatengwa neropa vari kudana Mwari vari kwese, vana mweya mutsvene vari kwese. But tinozoita inonzi physical kuti vamwe vakaungana pano, vamwe vakaungana pano, vamwe vakaungana pano, ndo inonzi local church. Yokuti kutoungana kwatakaita panapa titori local. Amen. Titori chigumbo kana kuti tiri ruoko kana kuti tiri nzeve, but tiri part yebody. Amen. Amen. Ndine church here? Ndine church. Iyo zvimwe izvo zviri kuconfusika but ane body izvozvo. Kuti atarise body yake nezvandiri kutsanangura izvo ari kutoshanzwa kuti saka vari kuti chiko local body. Alright. Muviri wako une makumbo, une maoko, une nzeve, une mhino. Kureva kuti dzimwe chechi imhino, dzimwe chechi maziso, dzimwe chechi nzeve, imwe chechi chigunwe. Handiti? But yese inongo hanzi churches. Yese kana tazoibatanidza inongonzi the Church of Christ. Ndemuna ari pano. Vari munabata? Vari munabata handiti? Saka muviri gumbo, munhu dai muviri uri gumbo chete, wainzwa nei? Dai muviri wese uri ziso, waizotaura nei? Handiti? Saka regedza kushora vamwe vari kushumira Mwari mumachechi. Mwari. Amen. Amen. Uri mulocal church handiti? Ndizvo. Ndipoti uri mulocal handiti? Kureva kuti isusu grace partakers pamwe tiri gumbo, pamwe tiri chigunwe. Handiti? Zioncha pamwe izizo. FM pamwe toti pamwe ibvi. Handiti ka? Kana kuti ivhudzi. Handiti? Kana kuti muromo. Ndizvo. Iri uko iwe ichaka, but kana tazotorwa tese ta one body of Jesus. Hapasina mazita, we are a one body or one church. So mazita anoitirwa kuti iwe uzowana pekupindawo, usazonodze Mwari kuti kwakanga kusina profit aifitana neni saka ndisina kuenda kuchechi. Ndimona pano. Wose vamwe vanozoda munopa reason kutoenda kuna Mwari. Wose usina andambobvira ndambonyatsoona prophet chaiye ndaitsvaga. Saka Mwari vanorambidza izvozvo vokupa maprofita akawanda nemazita emachechi ekuti wane yako. Saka pano munhu wese pano ndokurayira wana chechi yaunopinda, yaunoti ndopandiri kugara apa, paunoshumirwa mweya wako kusvikira Jesu achidzoka. Amen. Usagara kumba, enda kuchechi. Usada zvenyika, ida Kristu Jesu. Amen. Saka uri pano zvimbozvomberera maoko. Vari vakanaka. Ngazotodzidzisa ngatotanga introduction. Ngatopedza so introduction iyo. Mwari kutarisira kuti saka dzichaparidza. Ndogona kutokulosa. Ndochitarisira kuti dzichazotanga dzoprofita vachatatanga. Havasatonyatso.
vacha paunenge chiri kuti vacha unotonana kuti zita renyu baba neremwanakomana neremwamtsvene. Haleluya, handedi kumba. Amen. Saka nyaya yako yekumirira kuti vachatanga iyi ndichapedza uchiri kuda kuti nditange. Amen. Mwari wakanaka. Amen. Chimbomberera Jesu maoko kana wadzidza. Amen. Sunday next week tiri kudzidza, tiri kuita inonzi chi how to manage your territory. Tiri kuita part 2 next Sunday. So gara wakagadzirira kuuya kuzonzwa kuti zvakamira sei. Handiti nhasi uno nichangoparidza shoma. Hapana, handisi kuparidza ndachidzidzisa. Handiti ka wabatei, mbobvunza mumwe kuti wabatei so far. Vamwe haasi kutoziva so kwatatangira nekwatabva. Amen. Akuudza ino ndikangoparidza kuna Matthew chapter number 5 verse 13. Ndakutopedza so ndakutopedza manje uchifunga ndikutanga ndakutopedza. Time dzangu dzandakatotarisa ndikufamba nadzo. Panoti 13 inoti ye are the salt of the earth, but if the salt lost its savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither men do light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it gives the light unto all that are in the house. Marengaro pafanze kuverekwa kweshoko rake. Amen. Ndoyakuti ndimboparidza zvishoma shoma. Ndokuti vaKristu vakawanda vane confusion yokuti ndianani. Unoziva here kuti vese vakatorwa zvinhu naSatani kana kuti vakakundwa nemweya wetsvina, inyaya yekuti vane inonzi identity crisis yokuti havazive kuti who am I. Ndakamboona kamwe kafirimu kaJackie Chan kanonzi who am I. Amen. Chiita mafanizi ake yari papapa achidi. Amen. Pane akazondisekesa kuti aenda kuSouth Africa, ndobva atanga kubvunzwa kunzi who am I. Amene akabvunzwa vati who am I whatever. Handiti I'm who am I. Kureva kuti anga asingazive zita rake kusvika vanhu variko kwakumuti who am I. Amen. Chaita kuti maKristu abhuroge achoboke arohwe nemweya wetsvina arohwe naSatani usangoziva zvavari. Mumwe anogona kuenda kuchechi nokubata bhaibheri rinotobatwa nemumwe ane confusion dzisingaite but akaritakura. Ndinoona pari uchaona kuti inzwada man oversee Jesu aberekwa kuJerusarema, ndopanoti kunobva vachenjeri kumabvazuva vari kuuya kuzoona Mariya naKristu aberekwa muguta reJerusarema. But mune vari kugara imomo vakatomboverengawo kuti achaberekwa kuguta ravo, ndokudzidza magwaro. Vadzidza vanoti vachenjeri vauya ndokusvika paHerodhi, ndokuti Herodhi ndokubvunza kuti inini Jesu aberekwa kupi. Ndobva vauya kusikodudzira kwakaberekwa Jesu. But vachibva ipapo havana kuteera kunoona, vakadzokera kudzimba dzavo. Ndine chechi vakaenda ndevasina kuverenga, vari kuteera star, ndovakaenda kunoona Jesu. Saka kuriverenga sometimes munogona kuriverenga mugoshanya ropafadzo yemo. Haleluya. Chechi asibata. Asatabata ndi. Abata. I pray for you. Mwari ngakupenya hasha dzemunzwisa shoko rake kana zviverenga. Vakatokududzira kuti achaberekwa Bethlehem.
ndobva vadzokera kumba vakasara vachienda vadzidzi vachenjere kunobva zuva. Amen. Saka panapa ndoda kubvisa chinonzi confusion. Ndoda kuti Mwari vakuropafadze. Pamwe pacho haufanire kumira uchizvinegerera uchizvitarisa pasi uchiti handina chinhu. Chokutanga Bible rinoti if any man is in Christ, he is a new creature. Behold, all the things are passed away, and all things are becoming new. Kuda kuti kune zvinopera kana wamuna Kristu, kune utsawa unopiwa kana wamuna Jesu. Hauchaverengwa as a dead person in the spirit, wakuverengwa semunhu ari kurarama in the spirit world. You are not now dead but alive in Christ Jesus. Saka wakufana kugona kurinda munda wako nokurinda body yako nokurinda zvakakusaraunda, because you are conscious hauchisina kufa. Amen. Saka panapa Jesu ari kudzidzisa anonzi mabititudes. Anotanga achiti blessed are the poor in the spirit, for they shall inherit the earth. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed. Ari kutanga nokudzidzisa ma blessings. Amen. Achiticha church kuti iunderstand vakaropafadzwa vanochema nokuti vachanyaradzwa, vakaropafadzwa vanyoro nokuti vachagara nhaka yenyika kwete yedenga. Kureva kuti Mwari anotori nepurpose yekuti maKristu agare nhaka yenyika, but unofanira kunzwisisa kuti unogara nhaka yenyika sei. Anoti vakaropafadzwa vanyoro nokuti vachaigara. Vanyoro ndevanoti vakadzidziswa zvaMwari vanobva vaekta nekukurumidza. Havasi vane moyo mukukutu, but vanoti vakaudzwa zvaMwari anodzoka kuchechi achifara achishandira Mwari wake nemoyo wake. Ndo vari kunzi vakakomperwa nekuti nhaka yenyika ndeyavo futi. Amen. Pari kuramba achidzidzisa ngatijaambe pamwe naupedza nditi. Anozoti you are the salt of the earth. Chikristu hachisi kuchechi Sunday. Kwakuti uku maijoni ukabvunza muraini kuti maijoni ndiri kutsvaga pamba pavo, unonzwa kunzi tinopaziva, unongedzera kunzi vanogarapo. But chiri kunongedzeresa pamba pamaijoni makuwa. Vanozivikanwa kuti from Monday to Sunday vanenge vadhumanisa vanhu misoro. Nevamwe vanenge vatutisa namabhegi vaenda nekuda kwamaijoni. Ine chechi Chikristu haisi Sunday. Chikristu ilife yaunorarama usipo pana pasta. Usiri pane munaiba wako unogona kunyara kuti dzimwe kwanga ndiona vai mwana ndikatonyare kuno kwere kunoko kune vatsvene zvingaiti machechi kwese vanhu vanenge vari vatsvene vakapfeka magogo vachityora muzura. Vatichenda kucommunity kunogarwa nevari kuti muKristu. Chimwe chatadzisa vamwe kunamata dzimwe nguva monero machechi uKristu hwemunhu wavakaona vakatoona kuti ndinenge nani pari, ndange ndiri kumba saka kuenda kuna Mwari zvondibatsire nelife yanorarama. Ndiri kudzidzisa zvinhu izvi. Chikristu is a lifetime. Amen. Kune uzivikanwa nezvisiri zvo but nechaizvo.